Make una hear why they never bury Senator Ifeanyi Ubah. They say Nnewi people. No, listen to the audio. Ifeanyi Ubah na-akwabeghị ya. According to information, otu ozi si wee ruo anya ka a na-akọwa dat na ozu Ifeanyi Ubah nọ na ndọrọ ndọrọ dat na ndị Nnewi si na agaghị ebunatarụ ha Ifeanyi Ubah. Ewee na-ajụ gịnị mere, ewee na-asị dat na Ifeanyi Ubah jikwe wee maa alụ, dat na Ifeanyi Ubah na bifo a na-ebunata Ifeanyi Ubah akwa Ifeanyi Ubah na Nnewi, dat na Ifeanyi Ubah ya ejeje kpọtara anyị Maazị Nnamdi Kanu. Ifeanyi Ubah ya ejeje kpọnatara ha Maazị Nnamdi Kanu. Si amara Ifeanyi Ubah mara ebe ọ hapụrụ Maazị Nnamdi Kanu wit ndị otie, eje kpọnata Maazị Nnamdi Kanu bifo a na-ebu ozi ya anata abịa enyi na Nnewi be nne. Mana ọ bụrụ na o je kpọnata Maazị Nnamdi Kanu na agaghị enyi. So as I'm speaking to you people now, ozi Ifeanyi Ubah dị na ndọrọ ndọrọ. Ihe a na-ewi na South East niile, everybody na-ekwu maka this particular thing that na Ifeanyi Ubah na-agaghị akwe na nke ọzọ until na Maazị Nnamdi Kanu apụta na ọha lelu Maazị Nnamdi Kanu. That's na ọ bụrụ that na Maazị Nnamdi Kanu apụta agaghị ebunata ozu Ifeanyi Ubah bịa nie ya na Nnewi. So nya ka a na-adọ kemgbe iwọchi for that na otego eji wee kwesị ka akwa Ifeanyi Ubah, but because of one thing or the other, because of akụkọ akịta nkọrọ ọnụ na ewee sị that na agaghị akwa Ifeanyi Ubah until na oje kpọpụtara anyị Maazị Nnamdi Kanu. So wee na-ajụzi si that na-eche na Ifeanyi Ubah ejiworugo ọnụ ya pụta na BBC bịa kwuo that na aka ya adịghị n'ihe mere Maazị Nnamdi Kanu, na-enweghị ike ịfụcha ihe ọjọọ ga-eme nwanne si ka o mee ya, that is gbachite nkịtị ka ihe ọjọọ ahụ mee nwanne. Ọ pụtara na BBC bịa taa ụkwa jaa eze, but nke amaghị according to otu o si kwu, na-afụta ya nọ na-ekwu eziokwu. Amaghị m eziokwu ka ọ na-ekwu ka ọ na ọ bụrụ eziokwu ka ọ na-ekwu, because na abụghị m ama, that is amachanụ m ihe niile. Sọsọ nyanwa na onwe ya maara ma aka ya ọ dị n'ihe mere Maazị Nnamdi Kanu na aka ya adịghị n'ihe mere Maazị Nnamdi Kanu, because na ọ pụtara na BBC bịa kwuo okwu kwụsie okwu ike, ọnụ siri ike mgbe ọ na-ekwu ya bụ okwu, iji gosi dat na ọ dị ka ọ na-ekwu eziokwu according to him. But kịta anụ ọ bụrụ na Ifeanyi Ubah na-ekwu eziokwu, ka ezi ihe meziri ndị Nnewi ji wee sị na agaghị ebunata ozu Ifeanyi Ubah, that na o so wee bitue Maazị Nnamdi Kanu. So ihe a bụ the reason why ejibe wee kwa Ifeanyi Ubah. Akachakwa dat na ya akwa ya n'Ọgọst, akagharịa na a ga-akwa ya na Ọktoba, ọgharịa na a ga-aka ya na Nọvemba, kagharịa otu a ka esi akagharị ozu Ifeanyi Ubah ruo ma today. So mụnwa amarọ. On that note, ọ bụrụ dat na Ifeanyi Ubah, ọ bụrụ na ndị Nnewi je chekie, ọ bụrụ na aka Ifeanyi Ubah dị ọcha n'ihe mere Maazị Nnamdi Kanu, ha hapụnụ ka akwa Ifeanyi Ubah ka mkpụrụ obi eje zuru ike. Maka na ịdọ ozi ya ndọrọ ndọrọ ma o nwere ka ọdụ ha jee chekie. Enwere lot of places ebe a na-eje echeki, eje jụọ ese ihe, that is ihe afa kwuru, they will not take it from there. Ọ bụzikwe na ha jụọ na-ese ewee gwa ha dat na aka dị n'ihe mere Maazị Nnamdi Kanu na den sabi na sa take here na sa akonde telo na. So biko na ụmụnne m, amakwa m ka a ga-esi kwuo onye nke a ukwu wara ahụ, amakwa m ka a ga-esi wee mee ka emesịa na ụmụ Chineke. Alright guys, this is the latest update on Nnamdi Kanu's case, coming from his legal team headed by Barrister Aloy Ejimako. I want you to listen to what he has to say concerning the case of Nnamdi Kanu, from the DSS denying them access to see Nnamdi Kanu, to the court now summoning the Director General of DSS, and again the way forward of Nnamdi Kanu case, and everything you need to know. This update came out yesterday, being 25th of October 2024. Listen and hear what he has to say. Thank you. Distinguished members of the media, this brief press encounter by the members of the legal team of Maazị Nnamdi Kanu and the media people concerns primarily what happened yesterday at the Federal High Court. Yesterday, because of the serial and consistent disobedience of the orders of Justice Binta Montere Nyako regarding the council visitation to Maazị Nnamdi Kanu,
the Federal High Court Registrar, issued a Form 49. A Form 49 is a notice issuing to the defaulter, to the contemnor, the person in contempt of court, the person disobeying the order, to come to court and show cause why he should not be committed to prison for disobedience of court order. This happened yesterday, and I shall release the transcript to the media after this press conference. Now, the idea we got, it is very self-evident that the DSS, the DG of the DSS, Mr. Adeola Oluwatoshi Ajayi, is not acting in vacuum. He's acting on the authority of an advice, legal advice rendered to him by the Office of the Attorney General of the Federation and their private lawyer, Ashowaju Adibuega Awomolo, SAN. That legal advice is this, that by virtue of the recusal of Justice Binta Nyako from Nnamdi Kanu's case, all the orders she made in relation to that case are now null and void. They actually took a step by filing a court process at the Court of Appeal stating the same thing, that all the orders issuing from Justice Binta Nyako are now null and void. Evidently, that legal advice has not been retracted, and that is why the new DG of DSS, Mr. Ajayi, is refusing us, lawyers Nnamdi Kanu, from having any visitation whatsoever with him as ordered by the court. You will recall that Justice Binta Nyako ordered that counsel to Nnamdi Kanu, the legal team, should be given a 3-day visitation regimen every week, which are supposed to be on Mondays, Wednesdays, and Fridays. But since 27 September, and pursuant or after the recusal of Justice Binta Nyako, DSS has consistently refused us entrance into the facility to see Nnamdi Kanu. And in fact, on 23rd, which was on Wednesday, we were barricaded. We were stopped at the very first gate of DSS from even going inside. This is a travesty of justice. When you disobey the order of court, no court should take it lying low. And this was why the Registrar of the Federal High Court issued that notice to Mr. Ajayi yesterday. Now, let me say this. When they filed this legal process in court, seeking to nullify all the orders issuing for Justice Binta Nyako, we did not go to sleep. We also filed a counter process in response, stating to the court that if in fact the orders issued by Justice Nyako are now null and void, then that must include, as a matter of logic, it must include the very order she issued, which was the first one that led to the remand and detention of Nnamdi Kanu. So if the government is now arguing that the order of visitation is no longer valid by virtue of that recusal, then the order of detention shall also not be valid. This is our argument. So we use this opportunity to make the point that this continuing misconduct by the DSS, which is unconstitutional, is the number one thing that is complicating the trial of Nnamdi Kanu that they so much desire. Pray, how can you try a man? How can you subject a man to trial for capital offenses when you do not allow his lawyers to see him? This is why we're opposed to trial. But they make it look like we are unwilling to
stand trial. No, we are not. We are willing, but the constitutional considerations or constitutional conditions, requirements before a trial can ensue must be present. And the most important one, and which is overriding, is our client's right to fair trial. You cannot have fair trial in the absence of lawyers having access to the defendant to prepare him for trial. So this notice that was issued yesterday has become the climax of this serial contempt of orders of court by the DSS. And we don't think, and we never expected, that the new director, a well-educated man like Mr. Ajayi, which I understand to be a lawyer, should inherit the whatever bad legacy that was left at that DSS by the predecessor, by the departing DG, Bichi. So we expected him to act better and to act within the confines of the law. So this is why we decided that we should shed light on this. You are going to receive details of that in your emails later on. Thank you. Then also very clear that the State Security Service have consistently become law unto themselves. They are the most lawless organization in Nigeria. They have made it a point of duty to disobey every single order of court that is bordered on Mazi Nnamdi Kanu. In fact, they are virtually making it impossible for trial to go on. It appears that they have no regards for Honorable Justice Binta Nyako or even the judiciary as a whole. They have sworn that they will never obey any order of court. This is a lawless, a very lawless organization, a very lawless institution. The State Security Service, they disobey every order. They disobey the order to have him had a change of clothes. They disobey the order for medical visitations. They disobey the order for lawyers to see him. They disobey the order allowing us to meet with Mazi Nnamdi Kanu as a team. They disobey the order to have us have writing materials when talking to our client. They disobey the order to give us a clean room to discuss with our clients and prepare him for the defense. So this organization called the State Security Service is worse than the police, the secret police of Idi Amin of Uganda, and worse than the secret police of Hitler. This is a democratic society, for goodness sake. Nigeria is an independent democratic nation, but the DSS have made it an autocratic and banana republic organization or country. Thank you very much. The State Security Service is in total violation of the court order. Even yesterday when we went there, they could not even allow us access the gates. Even they believe that when to serve the court process, they stop him not even have access to their compound. That is to show you how extent these people have, determined to perpetually avoid the Mazi Nnamdi Kanu's lawyer to even come close to the place, talk of having any visitation with Mazi Nnamdi Kanu. So in conclusion, these people are in total violation of court order. If they say that the order the court has met based on the recusal has elapsed or terminated, it means that they have to release Mazi Nnamdi Kanu, because the same order that is what is keeping him in their detention. It means that order also terminated. That is our position. Hey, this one now waiting to happen for Ifitedunu. This guy you are seeing here, waiting this guy and his gang don't they do for Ifitedunu for years. Finally, their cup don't full. Kudos to Ifitedunu security. This guy said that him and his gang, they have swear with their life. They have swear with everything in them that nothing will ever make insecurity to go away in Anambra State. This guy and his gang, they are involved in breaking into people's shop. They already have a mini bus which they are using to carry out their operation. They will go to your shop, enter inside your shop,
They will pack everything. They will load it inside their minibus and they will take it away. He said that they have been doing this, that they have been operating around Oka, Aziz, Enugu Ukwu, Ifitedunu, that this is the area they are in charge of. So whenever you hear anything like say person go break shop in this area, just know that this guy and his gang they do them. I want you to watch the video and then hear the full gist. Thank you. Kedu afa gị? Afọ m Akọchukwu. Gịnị ka ị na-arụ? Ana ezu ori. Kedu ụdị ori na-ezu? Ana akpaka chọpụ na-egwu ngwa afịa. Unu na-akpaka shọpụ ndị mmadụ? Yes sir. Na-ebu ngwa afịfịa? Yes sir. One ka unu dị eme ya? 6. Kedu afa ha? Mụwa m Akọchukwu Ogbuefi. Sunday, Ifeanyi, Ofakwụ, Chibuike, Jude John, driver. Kedu moto unu ji eje? Shuttle. Kedu ebe ndị unu megasigoro ya? Ọka, Enugu Ukwu, na Junction Ifitedunu na Anambra. Ihe na-agwa ya kwa eziokwu? Yes sir. Esi na onwe confession ịchọ imere ndị Anambra steeti. Yes sir. Confession chi mere ndị Anambra steeti bụ na anyị nwa bụ ndị na-abịa agbaka chọpụ ndị mmadụ na-egwu ngwa afịa. Amụwa enwe ike wee bupụta ndị grupu anyị ka agwafa na ihe anyị na-eme adịrọ mma. So na ihe nche ịgwafa. So unu tụcha ngwa ahịa ndị mara unu ama na ihe siri ike onye go ngwa kpasa na shop buru ya jele kedu ebe unu na-elo those things? Ọka. All those provision and cosmetics Ọka. ka unu na-eri ya? Yes sir. Kedu ebe unu jele batrị unu buru na junction Ifitedunu na nke energy? Munachi. Na Ụmụnachi? Yes sir. Laptop na phone unu buru n'elu shop energy ha kedu ebe unu lere ya? Afọ igwe. Generator kwan ka ebe ilere ya? Na afọ igwe. Kedu afọ onye lesiri ya? Generator Obinna. Ego ne ka o goro ya? 20,000. Onye nke lesikwa phone na laptop kedu afọ ya? Onyi. Akwa ịmụ ya? Yes sir. Akwa ịma dia shop? Yes sir. Akwa ịma ha ọfụma? Ọmam ya. So ihe na-agwa ya na-asụ ọdịna ya? No. Ego ne ka isi niile bịa that big generator? 20. 20. Kedu afọ onye lesiri ya? Obinna. Onye ebe? Onye Ifitedunu na amaghị m ebe onye ọ bụ complete. Ịma onye ebe ọ? Okay. Phone na laptop ka onye lesiri ya? Onyi. Akwa ịma onye ọ? Akwa ịma shop ya? Yes sir. And ọ ma na izuru ya ezu? Ọma. Yes sir. Na-ekwusi okwu ike? Yes ọ ma na nzu ezu. Onye egokwa generator ma na izuru ya ezu? Ọ ma na nzu ezu. And ebe unu na-elegasị ụmụ ya ndị unu na-ezute ha ma na ị na-unu na-ezu ezu? Yes sir. Shuttle bus ọhụụ ji eje kedu onye nwe ya? John. Yes sir. Kedu ebe anyị nweta eketa? Amaghị m nke nweta ahụ na Peter Fanelodu. N'oye agụ. N'oye agụ. Onye ebe ka John ahụ? Onye dịka ya Abakaliki. Amachọrọ m onye ọ bụ ọfụma. Okay. So I ruo na park ebe a njụọ maka John? Na anyị chọọ chata? Yes sir. Yes sir. Akwa anyị afọ ya? Ọfụma. Akwa o nwere phone? O nwere phone. Okay. So ihe na-agwa ya kịta onwe eme gị force? No sir. Kedu ihe ime? Anyị na-ezu ori. Kedu ime ndị special squad ji wee jide gị? Anyị ji akpaka chọpụ ọga energy na Junction Ifitedunu. Kemgbe unu mere ya? Last 2 months. You believe na special squad ya ejide gị? No. Akwụ na-ezugo ori ya lee those things? Yes sir. Otu esi wee mee investigation wee jide gị ka ọ dị gị? Ọ dị very surprised. Maka amara na dịka ihe a eme. Anyị makwu na anyị enweta nwa anyị. Okay. Ọkụ unu fụ na special squad na-arụsị ọrụ ike. We are not joking. Anyị sị na ndị ọbụla na-eme ndị mmadụ ya ọjọọ, especially na ngwa ahịa dị ọnụ kịta, ndị mmadụ na-ata afọ enweta ego ha ji azụ ahịa. Unu pụtara na-agarị na nke time m ji eji ori 12-1. Unu pụtara na-agarị n'abalị na-ezu ndị mmadụ na-abaka shop ndị mmadụ na-ebu ngwa ahịa ndị mmadụ, ụfọdụ na-anwụ na BP maka ya, ụfọdụ borota ego eborota eji azụ ahịa. Ọ dịghị mma. Anyị wee chọọ ka anyị wepụta onwe anyị to sanitize Anambra steeti ma ndị na-eji akpaka shop ndị mmadụ ebu ngwa ahịa na ọ na-eme ndị mmadụ na-enwe BP. So isi na ndị CC nọmba na grupu unu anụ nkwa grupu ndị ọzọkwa na-emekwa? Yes sir. Okay. Thank you very much. Unu na onye Commander Special Squad agree. Ihe si n'obodo anyị adị mma na Anambra steeti ya dị oke. Anyị na-ekene nna anyị ukwu mkpọmkpọ onye akwa aja afọ gị Ifitedunu ka ọfịa fada na-ekene igbe Dr. Emeka Iro ụlọ na afọ anyị na-ata to make sure na anyị sanitize Anambra State as a whole, ma Ọnịcha ma Mkpọ ma Ogidi ma Ụmụnachi ma Ụmụdịọka
everywhere na Anambra ma Ifitedunu ma Ọka ma Amawbia ma Enugu Ukwu ma Abagana to make sure na all those things niile kwụsịrị na Anambra State.